Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Ssaako mwena gye musinzira okubanga mutulaba. Mwebale nnyo okubuna ensi eno n'okukola emirimu egigatta ku ggwanga. Mwebale nnyo abalyagaliza enkulaakulana etakoma. Erinnya lyange yenze Ssaalongo Kanka Kapita. Nze mutesiteesi omukulu wa Media Choice Telefina. Nze kifaananyi n'eddoboozi ly'owulira okuweereza mu lunaku olwaleero. Mu programu y'olunaku olwaleero mbategeezaako nti twategeezeddwako in quotes saagala gamenti nze nkyogera nti President afugidde eggwanga lino emyaka egigenda okuwera kati 40 naye nga mu byobufuzi ebitundu by'obulamu bwe ebisinga bimazeemu kuddukanya ggwanga lino nti yawezezza emyaka 8. Tukuyozaayoza. Happy 80th birthday President Museveni. Emyaka 8 programu eno njituumye lessons oba ebyokuyiga okuva ku Joe Biden. Leero ngenda kulifaringa nnyo ku president w'eggwanga erikyasinze enkulaakulana ku sseŋŋendo ono kwe tuli ayitibwa Earth. Aliko president wa America kati ayitibwa Joe Biden. So ebyokuyiga okuva eri Joe Biden. Programu y'olunaku olwaleero egenda kuba ttooki mu myaka gy'omukulembeze w'eggwanga. Ate togamba nti oyo ayogerako byaki kubanga gwe bw'oba olowooza nti ebyokulembera eggwanga tebikukwatako kale gwoba n'entegeera ya mabega nnyo. Olina okwenyigiranga mu kusalawo ku ngeri ki gy'oyagala okulemberwe kubanga kigasa nnyo okwenyigira mu byobufuzi by'eggwanga naddala mu kubiwabula kuba ffenna tetusobola kubeera ba pulezidenti. Kaakati ku ntebe enkulu bwe weesigisaayo ekyo kisokomi. Ekisokomi ntegeeza kino ekiwuka ekibanga namunswa ekyo ekya white ekiyingira essubi ne kiriyo ennyumba n'etuuka okutonnya nga kibadde kiririra munda wabula nga wakiwulira nga kiri essubi. Kale eggwanga bwe libaako omuntu omulungi ali ku ntikko lyeyagaza era mu nsi eno ndowooza mulabye nammwe abannabulaaya abali abafugiddwako mu nfuga ennungi mulabye enjawulo y'okwenyigira mu byobufuzi nga Munnansi aborigines abo bannyiniyo nga beenyigira mu kuteekamu ebirowoozo byabwe ku nzirukanya nki gye baagala. So programu eno tugikoze oluvannyuma President Museveni ayihiya mbu okuweza emyaka 8. Engeri nti sinzaali muzaala sijja kugiwakanya ate era sijja kugikonfaminga nti gye mituufu naye nja kwogera ku egyo egisukka mu 6 gyaddukanyiza eggwanga lino ne mu byobufuzi. Mbajjukizaako nti omusawo olugenda okwogerako mukulu okusinga Uganda kale yagisangawo ate agibaddemu naye kyogerwako butereevu nti eno Uganda egenda okutondebwawo yakamalawo emyaka 6 ono yakuza emyaka 8. Kakati tugenda kuba ttooki twebuuze egenda maaso oba yagizza mabega newankubadde emyaka gyo gitambula. Ebyo byonna nga sinaba kubitandika kubanga mbitandika kanzijewo obubaka buno ate nzije tubati nga tugenda maaso. Bannaffe mwenna abatawaanyizibwa mu nkola ey'ekinnansi oyagala kunyweza mulimo nga gwe ekisiraani kyakutemba buli kimu ky'okwatako newatali neetabayirambwa n'osanga embuzi ekuluma njagala weeyambise services eza omukyala ayitibwa Senga Mukooki bano ng'abajjanjabisa bujjanjabi bwa kinnansi. Ekisiraani ky'obutafumbirwa ng'oli mu maka gaawo okuzizza abaana naye balemedde ku lujja bakuliira mmere kyetangire ng'ogenda mu Senga Mukooki ojja basanga ku 750 2600. Ngenda kusembyayo bannaffe abaagala okunyweza emirimu n'okukolera ku appointments n'ebitambuliiso n'empapula. Bw'okuba ku 750 2600 ojja kufuna obuyambi okuva ku bakyala abajjanjabisa enkola y'ekinnansi. Buno si bulogo wabula nkola ya kinnansi. Somwettanire Senga Mukooki ku 750 2600 obwo bubaka akambukomyawo tugende tulabe muzeeyi musajja mukulu akulimbedde eggwanga lino emyaka egisugenda kati okuwera 40 ng'ate ebyobufuzi abyenyigiddemu emyaka kati yatugamba giweze 6 nga yenyigidde mu byobufuzi bya Uganda ne Africa. Gwe tukakasa obulungi nti mukulu okusinga Uganda tulabe akoze atya in performance ku myaka 8 tulabe akomaawo naye nga emboozi eno ngiyise lessons from Joe Biden. Lessons, President Museveni, this is a letter that is translated from the President of the United States to give you lessons on how things have to be run in our own country. So, awe tugenda okutandikira. Njagala okubategeezaako nga ntandika nti kyalibadde kirungi nnyo mwonna okukitegeera nti obukulu buwoomya ttooke
ekirala njagala okukibabuulirako nti waliwo emyaka gy'otuukamu kasoobera mukulembeze ng'owangaalidde mu kulembeze n'olwa mu bukulembeze otandika okuddira ebintu byonna bye baali bakuwaana nti wabikola n'otandika obisiiga ettoomi bw'oba mulunzi obisiiga obusa ne bitandika okuwunyira nga bakasitoma buli lwoddira emyaka gy'okulembedde n'olwamu naddala ddala nga wali muvubuka mutongo okwata obukulembeze ng'okyewulira amaanyi njugira ekigambo kya President Museveni ng'ayingira mu ntebe yagamba nti this is a fundamental change. It is not just a mere change of guards. Nti wano tetukyusiza abaasikaali kukuuma maduuka wabula tukyusiza ne tuteekawo abasirikali balubeerera mu nkyuka ze tugenda okukola n'ensonga 10 ze baava nabo okuva mu nsiko bwe mba mbajjukiza sijja bajjukiza mukaabe maziga kubanga omusajja ono yeeyanjula eri Bannauganda nti waliwo ebisobyo ebikoleddwa gavumenti enkadde kakati yazze okubitereeza mu byo bw'otunula mu nnyingo 10 yali namba 7 I think bwesimba seerabidde yali namba 7 yali namba 7 okujjawo ensobyo ezaakolebwa zireme kuddibwamu ezaali gimu eziyise era nzijukira maama wange nga tukyali mu kyalo e Masaka emizinga eyo nyabo Nammiro Harriet Diana twayimbanga no change eri President Museveni kali akaseera k'okuzaawo demokrasiya nti enfuga President bwe yabaga constitution oluvannyuma constitutional assembly ne bateesa ebiteeso bateesa nti kiribo olwo emyaka 10 gikumala ebisanja 2 okutereeza ekyo ekisobola okutereera n'omuntu omulala atambuza ensi asobola okugitereeza kino nno kyali kiguumaaza byonna byavaawo kakati bino sijja binnyonnyola kuba mubimanyi bulungi ebisinga actually n'abalaba programu eno musobola okubiraba okubinsinga nzize kuba tooki mu myaka 8 egya President Museveni kantandikire ku age ekyaddala muzeeyi bwe bali kutuuka ku birthday ya myaka 8 naye girove ku bukulembeze kyekyaddala ffe boozadde nze nazaalibwa 1989 Desemba nga 23 nyina emyaka 34 kati Desemba wono ngenda kuweza emyaka 35 gy'emyaka gyonna gy'ofugidde mu bukulembeze nze nga sirabanga ku president mulala ebirala ebyogerwa kwa president abalala jjajjange yabinyumiza kuba kusinga emyaka Nakyanzi Rosemary Mary Nakyanzi wa myaka 12 yanyumiza ebyaliwo ebikadde nandeetera ku appreciating emyaka gye 10 gye wasooka okulembera naye kaakati bwe ntunula ovuga Livans muzeeyi weebale kkula obukadde magezi era gwali badde gakuyamba nnyo president waffe Museveni okusobola okukitegeera nti keekadde ogoberere entunula era osse ekitiibwa mu kusalawo nga sigwa asoose okukusalawo wabula ne president w'eggwanga linaggwano the superpower of this world ayitibwa Joe Biden yasazeewo ng'awulira nti bw'oweza emyaka 8 mazima ddala oba tokyalina capacity esitula bizibu byaggwanga kubitegeerera ku speed kale nekituuka nekitunuulirwa nti bapresident abasinga kasaba baweze egyo emyaka abantu abatandika okufugira mu myaka egyo baba balala tukusaba ssebo w'ekitiibwa President Museveni bingi nnyo byokoze ebirungi naye kati ng'otandise okubyonoona kali badde kaseera kalungi okwetunulamu n'okimanya nti emyaka egyo 8 tugiwa ekitiibwa era tugyagala gwe omusajja omu ku baali badde beebuuzibwako mwene kategori y'abasajja nga bassekandi bwe mwalwana mu nsiko ne mwewalula ne muli emisota mpaka kulyengedde kakati ng'eryengedde mumaze okulituukako kyali badde kirungi nnyo era nga njagala tukozese lesson eno okusoma nga tujja lessons ku Joe Biden kano ke kaseera akatuufu ow'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni nga tukusaamu ekitiibwa ku nsobi ez'emabega z'okoze tunaazikusonyiira tukuggyeko n'ebirungi ebyo ebitono by'osobodde okututuusa ku ggwanga ku mulembe guno oguddukirako nga majority tuli bavubuka ffe abalabye ku mulembe gwo gwokka tulina bingi bye tuyize tulowooza ke kaseera twekwatire mu ggwanga nga speed gye lidduka emyaka gyo gisabola emyaka gyo tegikyasobola kuddukanya bintu ku speed eno ebikadde ne structures entonotono ezitandikiddwawo tujja zissaamu ekitiibwa for one kanka kapita sikkiriza mu kutabangula ggwanga ekyo kimu nze saagala byantalo kuba mu ggwanga lino tulinamu abaana ate gwe olinamu abazzukulu abasinga tutuuse ku ddaala kuba abaana bo batuzaala kakati ke kaseera muzeeyi oddeko ebbali n'abaana bw'obanga asobola obbaweerera ne bakulifayinga nawe bwe baba balina obusobozi basobola okwokifayinga ku bifo eggwanga baliweereze nga bakyalina amaanyi nkakasa omukimanyi bulungi nti bakuze nabo bazadde so gira emyaka 8 nga tusinziirira ddala ku kuwabulwa saako n'entegeera gye twalaba ku pulezidenti wa Amerika ayitibwa Joe Biden ow'emyaka 81 kale yali alemeddeko nga ne constitution ekyaddala ekyamukkiriza okwesimbawo era n'empapula n'aziggyayo
wabula yasalawo n'agamba nti nedda ebyaddala ku mulundi guno kanzireko ebbali emyaka tegikyasobola olaba n'ennyonyi ekyasinza okubeera nga ekyali mu tekinologi emulema okulinnya era na wano twakirabako Oweekitiibwa President Museveni nga ku mmotoka y'empozi ng'ekifaananyi kyali kya edit oba nga yali AI nga naawe era bakuteerawo akatebe okulinnya emmotoka kanono ke kaseera gwe ne yajja mukyala mudde ku faamu eziwembekedde obukulembe bw'ente obungi miliyoni z'ente muzirabirire era awo tujja kubawa nnyo ekitiibwa mu sekita eyo era tuli bajjukirako ebitono byemugize eggwanga ate era twagala obeere mulamu fe abamu nga nze nsaba obeere n'obulamu olabe ku Uganda empya ekyo buli ali eyo bw'oba tokkaanya nange nze eyo yendowooza yange nsabira President Museveni aweze emyaka 10 ng'ali wabbali w'entebe bw'abanga ekyaddala ddala alina emyaka 8 abeereyo n'emyaka emirala 2 alabe ku kye bayita Singapore story mu East Africa Singapore story the Asian Tigers ensinga Dubai Taiwan China zitulese olw'abakulembeze abeegwanyiza nga balina ekintu kyabwe bagamba balwana bobo kabe beerowoozaako nti no be bagwanidde be basaanidde nga baweredde n'abaana balina kudda bbali mu kyo kye njagala okugamba kyali badde kirungi gyo President Museveni n'awangaala era nga bwe tukuwangaaza wabweru w'entebe tukusaba nti kano ke kaseera ofollowinge ekyokuyiga ekyali mu President wa America the Joe Biden style Oweekitiibwa President ng'okuza amazaalibwa ago kirowoozeeko as soon as next week olangirire nti Bannansi tubaddize eggwanga lyammwe fe abasajja abaagenda mu nsiko kye tukozeeko kikoze era mutusabire nnyo tuleme kutta structures kuba kuffe tekuli n'omu akyayagala kudda mu ntale ekyo tukyagala okukirifaalingako naye nga sinaba kugenda ku ebyo ffe nga Bannauganda naddala kankugereza Abaganda I want to give you lessons from my origin ennono y'omusajja Omuganda omusajja Omuganda akkiririza mu bufuzi bw'ensikirano obwo bw'obuweereza ng'amuweereza tamunyigiriza kyova owulira tuwangaza Ssaabasajja Kabaka maaso moogi wangotabuuka Edward Frederick Kimera Mwenda Mutebi owookubiri ng'obukulembeze bwe tebulina tetwali badde na buzibu bwonna ku bukulembeze bwo nti gwe oyinza n'okusimba mu mugongo gw'omuntu omulala addako kubanga bwe tulaba enkulakulana ya Dubai bamaseeka ba Al Maktoum bazze ne baddira akaali akatono nga kalina akaala akatono nga actually enfuufu njereere kakati ye model city mu nsi eno nga buli omu yali yeetenda n'ebyo bitwasomako mu Bayibuli nga omunaala gwe Babeli Tower of Babeli batuuse ku ddala eyo okuzimba omunaala ogutuuka ewa Mukama Katonda ensi eno bw'ogiraba tugirabira bunkulakulana nti abantu babe babagaggawaza nti obakyaliyo kye beetaaga eggwanga ly'omwami Museveni lye likyasinze n'okusuubuza ng'ekyamaguzi kye musinga okusuubuza be Bannauganda bagende bakole obuddu mu eyo ensi kakati okubaawo okwo ng'oli wabbali nze njagala kutegeeza mu point eno twali badde tulina buzibu bwonna mwani gw'osongamu naye nga tukudimandinga enkulaakulana etabaddewo n'olwekyo situkyayagala n'obeeko gw'otulaga dabuzi bbali ffe twesalirewo tulonde omukulembeze gwe tulowooza nti yoyo ate kakati tetukyanoonya ebyaddala tetukyanoonya luli waali tulese n'ogamba nti otulese nga bamulekwa ti Bannauganda tebalina mukulembeze asobola kuddako naddukanya bintu naye kakati ebituufu mu kisanja ekiwedde twamala okuzuula omukulembeze oyo alumirirwa abantu alina kye bayita empathy nga is not the only one for himself actually mu ngeri gye mwajjamu n'emmundu 27 z'owandiika mu katabo konti ze walina kikakasa bukakasa nti mwali baavu n'okusinga ku mukulembeze gwe tulina ono nazze yalabako n'ebyobugagga ebisinga okwemazaamu abantu b'okola nabo ye tebisobola kumwemazaamu so njagala kuwa point nti ate tukyali baamulekwa tuleke muddeko ebbali mu buweereza bwammwe ate tubangaliza buwangazi mu bulabeko mulabe ku nsi ekulaakulanira ku speed mu Singapore story the Asian Tigers musoke mutululire Dubai Uganda bwefuuka Dubai bwetereze enkola ya demokrasiya n'egisinza ne Bungereza yatufuga wano nga yatufuga tutegeere nti yaffe demokrasiya tumanyi okumusetinga at personal level ekyo njagadde abantu bonna abaweereza President Museveni naddala mwababeera nayo mu nsiko mukitegeere luli twalinamu okutya nga tulowooza nti oba bwe munaatulekawo situnaba ku identifyinga mukulembeze waliwo abantu nga Bakiiza Besigye be tulowooza nti baali mufaanagana ebyaddala mwava mwenna mu nsiko era kyova omulaba ne bwe yadda mu opposition akola gumu gwa defiance we are no longer interested in the defiant politicians
who at least resist every kind of development okutuza emabega mukyonga bo bakulakulana basula balya nkoko mukuwakanya government nga bakufunako ne land title kakati obukulembeze bwe twagala leero si bwakuwakanira ebyaddala we have a leader in the making zo kyogerwako nga bwakyogera mu Yakuba akalulu naffe tukyogera gwe atubba byebyaddala you robbed us on a serious note ena mwabba akalulu ka Robert Kyagulanyi Center njagala mbajjukize President Museveni yakizeyo n'akyogera nti NUP yamubba obululu miliyoni mzee wakyogedde n'abaana ba nasale ne basimula ne bakitya naye kangende wali I want to remind President Museveni wali over Moscow you had a 10-point program which we think now has degenerated to 1 or 2 10 points program kanzi kujjukize Bannauganda bonna bumuli ku program eno tukube tochi tulabe mazima ddala has there been even a pass mark if we give this as a paper senga tuwayo nga lugero ne tuwayo nga kigezo President Museveni ascoringa above an F9 singa tuba tugenze mu ebyo I think if I want to remind myself kubanza nazaliwa mu family ya NRM ewaffe nazaliwa mu family ya NRM nabawuliranga bayimba 10 point program omwali democracy nga enambemu enfuga eyobwenkaja ndoza bwenkyogera yabali eyo museka Museveni yava mu sikonga agamba ayagala democracy ayagala security consolidation of national unity and elimination of all forms of sectarianism okwegamba okutukuumira awamu nga ffenna tukkaanya n'okugyawo obusosoze nga businzira ku mawanga akansooke mbibabuulire munambuulira bwe muba mumuwa maximum wa mmeka tuketegere nti emyaka gye gy'obukulembeze wabaddeko bitono byatuyamba nga kaseera twali badde tumuyigiririza ddala ku ssomo lya Joe Biden ne bw'abanga yeesimbyewo okuddako ebbali ne tusobola okugamba nti nno ebintu bitambule okay consolidation of national unity and elimination of all forms of sectarianism defending and consolidating of national independence building an independent integrated and self-sustaining economy restoration and improvement of social services and rehabilitation of war-ravaged areas elimination of corruption and misuse of power redressing errors committed by the past regimes, cooperation with other African countries, and if subsequently, point number 10, one of the 10 points program, was following an economic strategy of the mixed economy. Okay. Ebyo byembabulidde mu luganda olwangungu ate mu speed HK ekyawaggulu enfuga ya demokrasia ow'ekimemmette security okukuma obumu bw'Abannayuganda baddemu beekume wamu okudefendinga okukuuma Ssaako n'okubeezaawo amefuga gaffe nga Bannayuganda national independence okuzimba economy nga yeebeezaawo actually nga esobola okwebeereramu economy enyini nga asobola okwebeereramu yaffe Bannayuganda okuzzaawo n'okwongera okutumbula ku mutindo gw'obuweereza bw'abantu social services n'okutereeza ebifo ebyali bitaaguddwa entalo okugyawo obuli bw'enguzi Ssaako namba 8 namba 7 kwali kujja bwanguzi namba 8 kwali okugyawo ensobi ezaali zikoleddwa regimes enkadde Ssaako n'okukwatagana ne bannaffe mu nsi endala ez'Abafirika Ssaako ekisembayo okulaba ng'eggwanga likulanyizibwa ku mixed economy. Okay. So right now when we are having this discussion, I want you to reflect on the 10 points program olabe President Museveni tugenda handling emwemu nawe muwe max olabe at his 8 years of his birthday today that they mark his birthday. He's marking his birthday in a war-ravaged areas which I think is the one who ravaged that area. Esaawa eno bali luddawa temuli nakaseke bali mukuza birthday ekyo kyekifo ekyaleeta President Museveni mu buyinza bampozingiremu. Jagala tuwebuuze mu bintu ebyo 10 bye mbabuulidde. Bw'oyogera ku 10 points program mwasigala mwezi 2 bwezi esooka nze nga kanka kandi mwekakafu nga mmanyi bulungi history w'ensi ezitwetoolodde n'ezo endala ezitatwetoolodde nga zeewala ekituufu security ensonga nkulu. President Museveni aweyina credit weebale nnyo Munnansiko. Ebisigadde byonna byafa byonna wabireeta n'obizannyamu akaasooka era twasiima ne bazadde baffe batuyimbisanga no change mu biseera bwe batuyimbisa no change mpaka nakati I think balina okutwetondera olwaleero
ne jjajjange takyasobola kukkiriza asukka mu myaka 10 nti ddala the change you brought was fundamental. Democracy wa Uganda bwe comparing mu East Africa tulumirizibwako ebintu bingi ebikakkanya wansi democracy nga n'abatwetolodde abaali batuyigirako sikiwa nti no president bakyasobola okuyita obeeke lessons zizoobawa when it comes to democracy. Ebyaddala bakuyita mu security councils n'okuwa abantu amagezi ne bannabyabufuzi ba Africa abasinze nga baagala nnyo okweremeza mu buyinza. I think they can pick lessons from you, but when it comes to democracy for the last 20 years emyaka 2 egiyise afudde nnyo okutandikira ku bubadi bwe mwazanya ne Dr. Kiza Besigye. Awo tewaliwo score, not even a pass 8. For us who are in this generation, we demand better. President Museveni ye muntu atalina customer care eri ba customer be. Mu bukulembeze obwaddala leaders must serve as leaders, not rulers. He is close to a ruler. Era n'ebigambo byatandika dde okuvaayo nti muchwezi. Era nga yeeyita Ssaabachwezi n'ebirala. He is taking us back into the rules of the small gods. Abatagambwako era nga bo bayiwa musaayi. Bayiibwa musaayi. The small gods we are talking about wano mu byobuwanga ne baba basamirira. Basaba ababasalira ekintu kyonna nga kiyiwa musaayi. It is the generation that the president has taken us back. Mr. Museveni and his regime, for the last time you have spent, we respect you ne birthday otujiwa Ekitiibwa. Era tetukwagaliza okubeerawo obulamu bwo bwonna. Olabe Katonda ne bw'aba kwongedde emyaka 3. Ebyaddala ddala luli twali tutya nga tuli baamulekwa. Nyongera okukikkaatiriza nga nkijjukiza. Tetukyali baamulekwa. Twafuna omukulembeze. Omukulembeze waali. Essaawa yonna asobola okututwala mu maaso. Era nga newankubadde mwamubba akalulu. Ng'ate gwe ogamba mu busemanya ye yababba akalulu. Ebyaddala ddala mwamubba akalulu statement yakwekaza. Waliwo programu ennamba ekwatagana kwani yabba akalulu nakyo ekiraga kwani eyatubba obululu. Mu democracy we are almost squaring less than even an F9. We are in negatives in Uganda when it comes to democracy, especially electoral democracy. The democracy we have here is guided democracy. Ekikola democracy mu maaso ga regime ene eriko nzabo kukikoleza mu Museveni. Kyekyo kiba kibakolera kyokka ngera kikolebwa ku lwa benefit y'abo abaagala okukibenefitingamu. Tewali kintu kyonna kikatinga across nga ne mu referendum eyasaba tufugibwe tutya. Yagamba nti Bannauganda baali agadde buli regions zeefuge mu nkola federal system of governance. Eyo mwagijjawo ne mutuleetera ekikwangala ekiyitibwa decentralization. So tewali democracy wano. Even the decentralization that you brought has been abused to the maximum. Decentralization gye mwatuleetera yali nkoko nsava yonna mugiridde esigaddeko magumba. Kale okuteereza obukulembeze ne butuuka mpaka ku LC mwateekayo vakadazi bammwe nga even right now okubeera nga oli wa NRM ebyaddala n'okuweereza ku bukulembeze okutandikira ku LC1 oweerosa atubba mpaka kuwulira bubi. Kati what kind of a democracy is it when even the local governance at our local levels cannot even allow us to have an electoral process that is democratic by lining up? Ebyaddala ddala obubbi ne democracy tewaliwe tumulaba. The security, I'll leave that point to you because I'm not a soldier. In the second place, I'm not in a position actually to argue security things. I would better leave that point alone to the experts. Monteiro by experts comments. Consolidating of national unity and elimination of all forms of sectarianism. It has been evident to Mwami Museveni nti waliwo eggwanga lyotayagala mu Uganda bye byaddala. Otujerega waliwo bojerega buli kaseera bonga bo buli wo example bo babeera babi. Sectarianism has come from all levels and circles of this government. Everyone who is placed somewhere bojja n'obeetegereza they have abused totally offices. Buli kimu basosoze basajja be wava nabo mu nsiko tebalinamu ka buntu actually buli wo batadde mu kifo bakyonoonedde ddala. Naye nkujjukiza abali wiringi okusobola okusavinga eggwanga yaffe nga tebalina busosoze were bali. Ekyadda tulina omukulembeze alina omukazi omuwestaana tumulina kakati ne kaadi ebumba mugizanya tekyasoboka. Ebyaddala okutuvumiriza nga mututwala mu ngeri ey'eddiini an'amadiini tegakyasoboka. We have leaders here who are not segregative at all. The vice president of the NUP, Dr. Zedriga, n'erinnya olihulira actually because he is someone of an advanced age okitegeera. Ebyaffe tebiriimu nnyo busosoze buli ku mawanga ku myaka ku madiini. We have lived what we want to live actually. Era nga nkujjukiza ku points zonna ezikulemye buli lwe malayo point ja kukijjukiza. Tetukyali bamulekwa tulina obukulembeze. President Museveni ye president ye kagwe nsoso okulaba talina customer care eri ba customer be kubanga ye ruler actually.
mufuzi wa nsikirano era zendowooza ndoza ayagala kwerangirira ng'abalala bwe beerangirira to being the king of Uganda. Indeed, he's tried to several times, but at least Ugandans have woken up to that point. Newankubadde tebannaba kwebeerera mu kutuuka wali we twagala, naye ekyo kyo bakigaana. Njagala nnyo okukitegeera era nga mbabulye bannayuganda lwaki ndowooza nti this is the time Museveni has to call it a day. Museveni has to call it a day, steps aside and leaves the power to those people we think can take our country with the energy. Nga gye yalina ng'ajja ne bwe yasavinga past mistakes zonna ze yateeka mu point namba 8 nti ajja kuzza ensobi nti ajja kukola ku nsobi ndabira ddala ng'avuga livansi zo kennyini zagenda okuddamu. Is kind of a leader I see as a leader who has failed to lead himself. Ye kennyini nze ndaba yeeremereddwa okweridinga kubanga ebigambo ebiva mu president ennaku zino ng'ekigambo nti NUP yamubba akalulu ndaba nga ye kennyini kiba kimufudde omukulembeze atakyasobola naye kennyini kwekulembera n'alibadde ndowooza nti yali ekulembeddemu n'ajjukira engeri yennyini abasajja gye baze babbamu obulunga babubbisa mmundu era buli polling station ebeerako omusajja alina emmundu n'abasinga abali mu kibiina kye yabagabira emmundu. So it is evident babadde bazaalibwa mu family zaalimu tubimanyi bulungi nnyo. So to this extent, at 80 years, President Museveni, you did what you did, and we can forgive anyone for anything he did in the past. We can let the past be. Moving on. But right now we see you as a leader who cannot even lead himself. So we think you cannot take Uganda. Tutulowooza kyasobola okutwala Uganda mu maaso nga gwe kennyini tulaba nga atasobola kwetwala mu maaso. Ekyaddala government eno lacks a lot of performance. Esaana kuggala eveewo yo kennyini nga government eno. There is no performance in the health sector. The education is abazungu gye batulekera nayo kennyini ekkakkanye. We don't win even the ball. We aren't winning any trophies on an international level. We are failing even to the level of protecting our own athletes. Beatrice Cheptegei Joba Kamutta. This Uganda cannot even protect the smallest athletes it has. We are failing on all avenues. We score 0 when it comes to sports. We score nothing when it comes to democracy. We are scoring at nothing depending on the East African community and the economy. On the economy, we are flat. On the budget, we are flat. Tuli highly indebted. Egwanga lirina amabanja gasinga ne sente zisobola okusasula mu myaka nga 2 ezijja. We are failing on the infrastructure. Even the capital city is a poor city. It is just a big slum. Everywhere is very disorganized. I want to tell you, President Museveni, yes, you have done what you have done. It is high time you step aside and you see what it means to be. Kubanga first twine ebyo byakuza Uganda na bukambo obwo. Kubanga mweva bagambako munyiga ne mwagala omuntu mumutte nedda. Eyo si generation fe getudda fe generation yokulabirira abakadde. Okimanyi bulungi Prime Museveni we badde talika program eno ngambe nyina jjajja wange na kyanzimeri ayine emyaka 10 asukane mu 10. Bwe baba batwala omukadde oyo n'emyaka gy'asaavigidde eggwanga lino okubanga mulamusawo n'ebintu by'amanyi bwe bamutwala okumuwa bamuwa emitwalo 3 ku ggombolola lino ly'eggwanga eritalina yadde akasiimo ke lisobola kulabiriza abakadde. Tuwulira amawanga agayina eludale health care nga bannayuganda n'eggwanga bwe mulyonoonye emiremo gye bagenda okusinga okufuna gyakulabirira abakadde. Kitegeeza wano eggwanga yaffe lirina ne capacity training abantu abasobola okulabirira abakadde naye what has NRM given to our grands except yours abammwe abaffe mbawo emitwalo 3 ku ggombolola ate nga musaba ebiwandiiko nti bewandiise bakakase nti bakadde buli omu okumuwa emitwalo 3 mulina okumusaba ebiwandiiko ebikakasa nti mukadde ekituufu oba balina kubaana ndaga muntu. Kati what kind of a country does not even have a structure of taking care of the smallest elderly? Kubanga eggwanga lyaffe tulimanyi it is a country of a young age. Abato bangi nnyo okusinga abantu abakulu. Kitegeeza abakulu batono musobola okubalabirira naye mwerabiridde mweka temutufuddeeko. All structures of this country are totally failing. The health sector has totally failed this country except a few private hospitals that can only be afforded and managed by the VIP and the clergy of this country. MPs and ministers have the highest levels era bo bajjanjabirwa mu nsi ndala balina budgets ezigenda okubajjanjaba as if obulamu bwabwe buli important nnyo. Abakadde abaffe bafiira ku tadooba actually bafiira ku maluma yadde n'amazzi agatukula tegaliyo mu byalo. What has this government seriously what is it standing for? What has it seriously achieved?
We thank you for being there for us before the digital age. We thank you for keeping it the analog way. Kakati ebintu bikyusemu ebyaddala ennaku zino. Artificial intelligence mungi nnyo amagezi tegakyaligo omuntu mwe mugalina mwekka. Obukadde magezi agamusinga tetukyageetaaga ebyaddala kubanga amakadde ago tufinanya tewali wangi nnyo wegeetaagisa ensi ku speed weyeetaagisiza. You have provided enough knowledge in the past and you are ready for the present and the future. So we think that this country has failed us as the youth, and he has failed us because of the bad leadership and the aging leaders. So you better respect this old age of 80 years. Please, President Museveni, happy birthday. Step aside and leave the work for the younger generation. I want to assure you, Bannauganda nga tulikola discussion eno. Nze bwenti bwenda ba President Museveni bamuyita mu luzungu bakiyita one size fits all. President Museveni alowooza nti ebikolera abakadde bye bikolera buli bumu. Is just a one size politician fits all. Ye buli kyaleeta alowooza kikolera buli omu. Policies muzirabe emyoga. Simanya Parish model. Do you really think, President Museveni, that the youth have ennaku zino nti abavubuka balina obudde obw'okumala mu parish sente bazimalira awo? Omuvubuka olwaliro asobola okugenda n'azimba ennyumba emukono. Ekawungeezi n'agenda eggulu. Emisana n'adda e Masaka. Naye do you really think, President Museveni, that ebizibu by'abavubuka ennaku zino byakakadde kamu? First of all, tekatuuka abasayiningisa bakabba. Abantu abakyasinza obubbi e Masaka ewaffe gye bali bakwata sente zonna ez'emyoga ne bazizimbamu apartment. Bw'obadde tokimanyi wali apartment eyo ze bazimba ne wabeerayo ne muwala w'omu ku baminisita b'omu ku baminisita be wakawummuza n'akwata ssente z'emyoga n'aligestaringa amanya g'abaana ba university ng'akugamba ssente bw'ozifunako afunako 80%. bwe yamaliriza n'agamba nti agenda kukola TV e Masaka. You are a one size fits all. This government thinks the policies that worked for it in the 80s and the 90s. That's why President Museveni right now, even a kindergarten kid can recite President Museveni's speech. Every time he gives an example, he says, "Nebo wali jondo zangu kunganyiza abasuubuzi wabalaba bali bechanze nga bagala kufuluma kutandika genda because President Museveni buli kimu kyayogera amrifalinga ku betwali mu nsiko ebyaddala mwaliyo mu nsiko era tubebaza okuvaayo mwasobola okuvaayo abaafiirayo emizimu gikyakaabirayo naye kakati ensiko tekyaliwo mugimaze okuba n'ebibira mwabitema kakati ensiko yaffe eriwo bagiyita social media. President Museveni kyesinga okwebazaako tulekera kamera zaffe ekirala President Museveni ne betukwogerako ffe abasinga ne bwakubadde tubiwulira abajega abamu abali mu government yo battayo omwomu naye tekibadde ennyo nga mu Latin America nti bannamawulire battibwa. There is some guided small freedom of speech that is guided nti omuntu bw'oyogera n'otabaako NRM gwowaana go ebiseera byo biba bibale kyekyaddala. But now saba kutegeezaako nti generation is a generation that does not think that killing someone is killing an idea. These ideas, their time has come. There is no way, there is no force, there is no amount of ammunition. There is no arsenal actually that can kill this generation in Ejimala on ideas. Yes, people can die every day, but where they at a point where there was a Ismail Chuli comes 1,000 Ismail Chulis after Ismail Chuli's death, because people who speak for the people don't speak because of them. They speak the things that are ideas of the time whose time has come. So we think right now President Museveni's style cannot apply to the future generation. He is one size fits all. Kati bino one size fits all okulowooza nti nno ebyabakoleranga luli n'ebikolera abakadde kati nti byebikolera generation yeriwo tebikyakolera ddala. It is all about these people. When we analyze President Museveni, I want to tell you that we respect you, wish you a long lasting life. To step aside olabe ku Uganda empya yebyaddala. Step aside olabe ku Uganda empya. We are not saying that concede nti oba conceding government Obukulembeze mutadde. Respect the constitution in the first place. The term limit cap was removed. Even when you reached at the time of using the constitution, NRM people masturbated with the constitution and had their own pleasures. Bamalabo okwesanyusa ne constitution kakati ebigasa abantu bote babiteekamu baleeta biguni mu opposition simanya leader of opposition alonde mu parliament as if it is the most important issue. Eating money n'okweterawo sente zimusobola okulya bibyo byokka byemusobola okukolera kuzino. But we wonder. So we want to tell you, newankubadde obufuzi oyinza obutabuleka mirembe naye mulekerawo okubba akalu kyekyaddala temuddamu
kubba bululu muleke butambule abantu bekolere choice yaabwe oba mwerangirire lumutu manye nti nno omulabe gwe tulwanagana naye obuzibu bwe bwali numu yalangiridde nti tewali kuddamu kulonda tukimanye as we hear that parliament is going to be selecting the president eranga etteeka mujja kutuuka ekiseera nga NRM is used to political masturbation bo mwagala nnyo okwesanyusa nga mwesanyusa constitution bagikole we bati mujje mu kiche mwagala musobole okugikosamu kye mwagala mwesanyuse muveewo ebyaddala mupangirire lumuntu na tewakyaliwo kulonda abantu bamanye nti omulabe gwe balwanagana naye kabaka kati yerangiridde kubeera king of Uganda. So that thing the current leaders, I want to assure you, Museveni, even with the leaders that you have right now, you used to have vision. Yes, President Museveni yalina ekigambo nti temulina vision. Ekyaddala vision nali mukama amwekyumule ekyemirembe muzeyitambala emirundi yannyonnyola ekintu kye bayita vision. Vision kwe kuba n'ekiruubirirwa ekyomu maaso. Ekiruubirirwa ekyo ekyomu maaso situmanye ekyammwe kya maaso genkanawa. Is it 100 years? Because I'm not sure. I'm not the giver of life, but I'm not sure Museveni is here to stay for another 100 years. He can stay for another 50 or 30 or 20. I'm not sure. Kubanze sinze ngawe emyaka. But I think mu myaka egisigaddeyo emitono, you would better sit there and enjoy the little you have done, and you see the much that can be done in the shortest time. Ebintu ebisobola okukolebwa mu kaseera akatono. Tamayiruzi n'ebiri ebisigadde ebirala tunaabibasonyiira kubanga nammwe temwasanga anything. But I hear from in corners from rumors that some of the problems of the past regimes were created by you, because President Museveni is older than this country. Yes, our country from independence is 60, Museveni is 80, and I'm not sure of the 80, but I will take the 80 because that's what they have told us. So no Nsonga eyo, President Museveni, you have shown no love for your customers. You treat us or treating about foreigners. The way you have treated Ugandans, especially in the last 20 years, tekibadde kirungi era tetukyagadde. Would advise you to respect the age of 80 and you act the Joe Biden style. I think Joe Biden can be your role model. Call Joe Biden, I think you have a contact, and ask him why he was inspired to leave the presidency when he even had time to start as a president. Walabe engeri gye bamuchallengingamu mu presidential debate. Naye n'akizuula nti ebyaddala takyalina mental capacity. You see what happened when they went to Italy, I remember. When the president was meandering around, could not even know the direction. But I think your health has not depreciated to a Joe Biden style. But I think you can live a very luxurious life as a past president in Uganda. The same way basekandi we bali katimu aba we motoka batambuze motoka ziliye za kabi balina security tebakyalina bifo nemba respecting all ebintu bye bakoledde. The same can apply to President Museveni. So I want to tell you, Mr. Museveni, the peanuts, abantu bonna tetusobola kuwagira kintu kye tutafunamu. Ekyo nkikukakasa. Ebiseera ebisinga bw'oba tolina kyofuna mu gavumenti kubanga ebyaddala abantu basobola okugamba nti abo boogera naye bamuweeyo akafo kikafuuwe. Ffenna tetusobola abantu miliyoni 5 eziri mu Uganda, ffenna tetusobola kubeera abakozi ba gavumenti. What Ugandans demand is fair play, kyekisooka mu economy. Ekyokubiri, we want a leveled ground and we want structures. Nti internet, time ya internet bwe yajja mugikendeeze, muleme gifunako monopoly kugirinnyisa. Ngewala waliyo ne free internet zones. Mpuli eyo Dubai ekigikulaakulanyiza balinayo ne internet city. Seriously, waliyo ne internet city. Ensi n'abantu ba investors abagala okwenjoyinga the luxuries of using the internet. Never flocking a town, never gikulaakulanya. The incentives were there. We want structures. All of us don't speak because twagala mirimo nedda. Abantu bagala fair play, bagala ekintu kibeerenga refali gwa kikutemu ku ntikko ogabe mikisa gya kyenkanyinga abyo mu waredi n'afuluma. Era n'abaningibwa emyaka gye 10 nga tazzemu kubeerako mu kifo. We want a fair play. Twagala ng'okola warnings ziri serious. So sikusibayo muntu wiiki gw'okakasa nga bamusanga n'ekizibiti kyakawumbi pocket change mu nnyumba ne bamuta ate ne mumukolera Thanksgiving n'alya pate ne yeeyagala buli kimu n'agenda ssebo n'abamakanisa ne bamukola ki ne bamusabira. Ugandans need a fair play to compete favorably with those in power and those that have guns. Here things have been depreciated to a level that Ugandans cannot even compete fairly in any market. Mu byobusuubuzi mulinayo monopoly. Ebiriko amagoba mmwe mubireeta. Wano ku borders ebintu by'amawanga agamu ge mutayagala gagaggawale mubikwata ne mubiremesa mu revenue. Abantu bano mubajjako emisolo okutuuka kuwulira bubi. Omuntu wayingira mu business ng'ekola olwo munene mu gavumenti ng'enkola y'abasajja abafirika bweri ng'ajjayo ssente enzibe ng'azimuteeka mu bw'otakola naye nga business agisuula. Mukwata abantu ne mubasiba awatali fair trial nga n'abalamuzi mwateeka mu ntebe zammwe nga mmwe mubalonda basala emisango egitaliyo nga balidde enguzi. So kiki wano ekikola?
Ugandans want a judiciary that provides egabira omuntu eddembe and fair trial. I hear there is even a President Museveni at one moment was proposing that bail ejibwewo. Can you imagine? Nti bail ekwate Kkubo ejibwewo. Everyone, even a criminal to an extent, government ebera ne facilities olina akuwa reason bwe omuntu bwe batamuttajja kubula. Kakati what kind of a security tasobola kunoonya na muzi wa musango? So I want to assure you that Ugandans tetwogera muno twagala mirimo gya government tuba twagala kulya. Fe abamu tulina ebintu bye twekoleranga n'emirimu egimu singa tubadde tulina fair ground singa tuli bagagga nnyo because Ugandans work hard day and night tebeebaka. You just pass around Kampala in the night and you see how young women are busy frying chips by the roadside. Mwabagoba ku nguudo bajja kiro balinga biwundo balinga binyira bafuluma kiro. Kakati what type of economy gye muddukanyanga ne Munnansi mukkiriza yadde okweyagalirako ku streets zaabwe ababoda boda nti baveewo e Kampala bwe mbate mukifunamu abo nga mubagoba nti abatembeeyi baveewo ne mbagulira akatandaalo kali wali ak'ebiti ku Usaafi nako ne mukagula billions and billions. Singa ezo billion mwazikwata ne muziwa abatembeeyi ne mbagamba muve ku nguudo buli omu afune capital day yo mu kyalo mwagula mukimanya kigundi mwagula musimanya kitandaalo kiri wali kya biti ne bwe kikwata omuliro sayo temusobola kukitaasa. Indeed, I want to tell you very many people come and abantu bajja mu inbox zaffe kati nganzi yes we tukolera ku 0702 84559 bwoba yagala tuwa project kwa abantu bajja mu inbox nagamba nawe kati okayanira kulyo yagala kulya nedda basebo Bannauganda 50 bonna basobola kutula kifo ky'embuwa kyoba president bwakyali omujega alowooza mbunno toyina kwenyigira mbyabufuzi bya ggwanga olabye tewali kintu kitasalibwawo mbeera erimu ate nammwe akalowoozo kano nga nkyagenda mu maaso kansooke nkawe Bannauganda abali mu diaspora. Bannauganda abali mu diaspora waliwo abatya yadde eddoboozi ly'okuwulirwa nga babagamba nti Museveni mutemu nnyo ne bw'anaakuwulira nti oli Bulaaya ajja kuweereza obutwa. Eyo fiya kambabuli abasinza okugibateekamu ate erigiimu eno kubanga ekyaddala mwe muli mu nsi ezikulaakulanye egisobola okubuusa Bannauganda ng'okubira maama wo mu kyalo n'omubuulira enfuga ennungi mu ggwanga mw'oli. Kaakati babateekamu akatengo mbu bw'onaayogerako ng'oli mu Bulaaya bajja kutta olw'okuba nti obadde mu nsi erimu demokrasi tebaagala musomese Bannauganda kwebeereramu. Kakati mbazaamu amaanyi nga mbabuulira nti ne bw'otattibwa Museveni kuwa butwero ojja kufa. Kati fanga oyogedde at least ng'oyambyeko generation eddako okukitegeera nti Uganda tetuli mu kizikiza waliyo ensi ezirina demokrasi endala era gye muli mwe muli bambassadors baffe actually mwe muli bulungi mulabyeko ku nfuga ng'omuntu akkirizibwa okwogera ne mulabako ku nfuga ng'omuntu akkirizibwa okukola ne mulabako ku nfuga ng'omuntu akkirizibwa okusaasaanya akasente ng'omuntu agaggawala mu ngeri ennungi etali ya bubbi mugirabyeko. Kakati ebyo mwekuniza abantu abali mu diaspora mugaana okwogera maama olwokuba mufiirire empapula kambabuulire mulina fears zammwe era tuza appreciatinga era tukimanyi mwe mumanyi kye muyitamu kubaffe abataliiyo tetumanyi kye tuyitamu naye nnyongero bagumya nga mbabuulira yita at least ne bwoba toyogedde nnyo baako omuntu gwe weesiga omusomese enfuga ennungi naye asobola ogisomesa abantu abalala tusobole okukola ebigenda mu maaso. So I want to tell you that this government is not accountable at all. Tewaliwo kintu kyonna President Museveni kye bamubuuzaako. President Museveni y'omu ku bakafulu abakyasinze okubeera nga baagala nnyo baagala nnyo okuwolereza n'omuntu alina kyabbi. At one moment sijja kubajjukiza bingi ebisinga mu bijjukira President Museveni came up and saying nti nno ekirungi ky'ababbi b'omu Uganda bwe babba tebatwala bweru bazimba wadde ebizimbe. Saba okutegeezaako mu President Museveni nti waliwo earthquake mutenza ggulu eyagwa luddawo eyagwa jjowa Ttake yes eyagwa Ttake obuzimbe bw'olaba babba ne bagina mu ssente ezo musobolokera ku makya musisi n'abuyitamu ne bugwa naye nga ssente tukyasobola kuzizza nga bazikolamu ebintu ebitazza gundi ebitazza magoba ebintu ebyo ne bitufiirizanga eggwanga. Omubbi yenna nga bbe kyabbye nga teyakikoleredde kitegeeza oyo be bantu tukoze kirasi y'abantu abatakola nga bo tebakola wabula baliwo okunyuunyuuta. Yensonga lwaki olaba emisolo nga mingi ekireetera emisolo ekibeera emingi be babbi abangi okwagala kukulya ku bayiwa omusolo abatono nga ne President Museveni tasasula musolo. The President of Uganda has a lot of privileges ez'obutasasula musolo buli kimu ekikye kya order buli wamwayitirawo bwereere tewali president kyasasula mpozi nga simanyi I stand to be educated on where President Museveni pays for anything. Starting from the president who we think in Africa president is the most richest citizen yabasalawo ne sente asobola okusalawo ne ziteekebwako omutwe gwe nga fena sente zetukozesa currency gyetukozesa okusasula sente ez'eggwanga ziriko omutwe gwa president. We have seen presidents who put their heads on people's money. The legal tender, the currency of a country. President w'eggwanga ekyo nakyo kisoboka but I stand to be educated
bwemba sikimanyi mu nsomese busomesa. Does President Museveni pay for anything? Ekintu kyonna. The whole class that are surrounding President Museveni, it would be okay if President Museveni and his family alone could get a few privileges of running the country, a country eggwanga litambula. Privileges ezo mwali zifunye eggwanga litambula. Naye ekisooka teritambula, ate buli muntu abaliraana afuuka Museveni. Abatakyasasula musolo. Kakati abantu abatono abasasula omusolo ne batandika okuliisa abangi abatasasula. Mu economy abakeera ku makyo okutula mu parliament wali okugenda okubba, ng'omulimi yalimye mwanyi na gye yakataasa kamu yalina okuggyako omusolo ogugenda okuwa ababbi abatudde. Babulooka abawedde emirimu. Bakola kimu gwa kulinnya nnyonyi genda mu bwenzi Bulaaya mu ssente z'omuwi w'omusolo. Buli bafunayo ka privilege wano mu Uganda. We tulina ttiimu egenda mu Olympics nga tuweereza abantu 10 ne officials 8. Webuza kakati official eyagejja olubuto olujjudde amalwa ga poliisi alaba poliisi abanywa amalwa mumusindikira kimu Olympics agende simanya akoleki. Is that really this Africa is rotten? And I would expect for the years Museveni has spent here, you has seen problems of Africans, which among which is overstay in power. Overstay is one of the biggest problems. Ekyo njagala kubajjukiza. This is the only government where Museveni you have reached an age of not admitting even a small mistake. I have never seen President Museveni admitting any mistake. Mu bulamu bwe nti akkiriza n'ajja ku makya n'agamba nti twetondedde Bannansi. Mazima abantu lero bafa ne bakola ki? But we expect of a virtuous leader. Omukulembeze abeera n'ensa. Oyo ye omuntu ajja n'agamba nti ku luno mu butuufu mutusonyiwe ensobi yazze era tujja kugitereeza. Never have I ever seen, because I have lived all my life in the President Museveni's era. President Museveni's era jembaddemu. I have lived all my life in President Museveni's era. I have never had President Museveni come out openly to say he admits a given mistake. We expect a leader. Tulina omukulembeze fetu ebyadda atwagala omukulembeze asobola okugamba nti ebyaddala kino nayo kyezzaamu. Kino bwe nabadde tukola omukulu mukama wange oba omuntu gwe natadde mu kifo yayokyezza President Museveni lulimi lwa ghetto lutegeeza ati yakoze ensobi. Naye ennaku zino mwene bwe mwokya bakyali baffe temwetonda ate ng'eggwanga mulitadde wali. Not at any moment have I ever seen a president admitting one simple mistake that today you see twakoze ensobi twagikiriza. We need politicians who admit mistakes and say, please forgive us for the mistakes. And presidents who can forgive others' mistakes. I think it would be incumbent upon President Museveni okudipopulating amakomera agali mu Uganda. Ekyaddala kukunyigiriza n'obuli bw'enguzi obuli mu kitongole ekiramuzi mu Uganda. Ebitundu nga 45 eby'abantu abaasibwa baasibirwa bwereere. Ekisooka nga omulamuzi yali enguzi n'amusiba. Ekyokubenga zaali nkaayana oli yali ayagala mubbako mukazi we n'amusiba olw'okuba yalina amaanyi. Ekyokusatu nga baamuwaayiriza abalaba political prisoners. Omupoliisi eyakedde ku makya nga tannafuna musaala baamumye ne ssente ne ka allowance akeera ku makya mu trading center n'ayoola abatamiivu n'agamba bano babadde ba people power n'abatwala. Abale basibirwa mu bifo ebitamanyiddwa, ceros ezitali communicated incommunicado mu lulimi lw'ebyobufuzi ne zibeera incommunicado. We expect a president who can forgive other people. But I'm not seeing a forgiving heart from President Museveni. Ebyaddala President Museveni asonyiwa ababbi. Ababbi nze ndabye wano abantu be basalira emisango. President Museveni n'agamba abasaavingeyo. Waliwo lino essajja lino eryali lya boda buli asaavingayo katono after beating abaana b'amasomero. After alleging that man engaged in even killing people, President Museveni n'amuwa pardon. Bano ababbi b'enkoko, ababbi b'obusimu, abaana abeeya ku street ng'enjala emuluma ne bamukwata, ab'empalana z'abakazi, abasezi bebakutenga mu byobubbi bw'ettaka bonga bo abantu abo. Can't we see a president giving them a small presidential pardon? Can't we see it and someone giving them a presidential pardon? Really, he's the only president I don't see forgiving others. He only forgives those, a few of those who actually are friends of his children. I expect a president mutufu nga alina mukarimosi yekuba mutima mu Luganda. President Kiyita senga wa mutima. I have not seen a president do that. At a good age, President Museveni realized ti abantu abasibwa bali mu myaka egisobola okuyamba abakadde. Mu myaka gy'otuuseemu nga jjajja w'eggwanga lino emyaka 8 wali badde okitegeera nti abazzukulu abali mu makomera abaasibirwa obwereere beetaaga kusonyiwa. N'okolayo ekikungo kya mwezi ogwo n'olangirira nti amakomera gagibwemu abantu omutwalo gumu ne babawuliriza. Nga bwe wasonyiwa abo abaakukubiranga emiggo mu bululu nga bo abasinga tebaakwatibwa, naye abatono abali bakisuusiza babeerayo katono. Ababbi ba ssente basaavinga ne bamala ne bavaayo, naye abalala basalirwa gya kufa.
Saba kukikutegeezaamu nti nno eggwanga litambulirawo ku taata omulungi asobola okukkaanyisa n'abaana abayomba. Naye gavumenti yo kafulu nnyo mu kkumu omuliro mu baagala okulwana n'okuteekawo embeera nga be bagitaddewo bakubbe ssente. We hear rumors in the circles that police yekyasinza okutankula entalo ng'enoonya ssente za deployment. Nti bo balowooza ti kakati saawa eno baba bamyeyo ka ssente nga tebajjayo bantu kuba miggo. Babeerako abantu bateekamu akasente bateekewo akajagaliro basobole okukubba ssente za deployment. Go baweereze ssente. Nawe in such a country mubeeramu fracas mwe bakwatira omuntu obwereero olw'okuba poliisi yabadde ebala kukubbako ssente ne bamutwala ne bamusiba. At a national level, a father of the nation and a grandfather, as people of this nation, we expect you to pardon because it is incumbent upon a leader, not a ruler, to forgive those who have trespassed against his leadership. Ne in this country wakyaliwo abantu ebasiba ku mirembe gy'abeesige. On the foreign policy, wano mu Uganda mulimu abasibe betuwulira mbu beefuddisi babakwatire Kenya. There is no step olw'okuba beefuddisi Bannauganda naye babakwatire Kenya. No steps are being taken to forgive people. Kale kyewuunyisa nti n'abantu okubata wano mu Uganda, it is at the mercy ku kwagala kwa president. I'm assuming yes kubeere kwagala naye lwaki ayagala mu kaseera towards ebintu ne mubitereka towards an election. Abantu abo ne bavaayo ne babulwayo yadde compensations. Mu 10 points program mulimu okulabirira ebifo ebyatagulwa entalo. Ezimu ku ntalo ezo nga ate abali mu government yo abamu abatono babajjayo wabawe ebifo bakaddiide mu ntebe n'okutegera tebakyategera bafukana we batudde neyo wabalemeza mu ntebe. Batagula ebifo ne bituuka okubanga saawa eno gye mukuliza birthday saawa eno Mecca gye muyita Mecca ya NRM Mecca ya NRM etunulanga kasasiro. Luwero nakaseke Luwero twayange muje mwasinga okulwanira nawulira argument nga bangamba nti omukulembeze yalwanira mu kifo tasobola kikulakulanya kubana ebifo ebirala bijja kulwana nga birowooza bwe bituusa president mu ntebe ezo generation z'okulwana zaayita ekyo nkyago kikutegezaako President Museveni. I want to end this broadcast y'olunaku olwaleero topic y'olunaku olwaleero mbadde nkola ku President Museveni nti ekyaddala happy birthday, happy 80th birthday. But we expect you to emulate the answer, like the example of the President of the United States, Joe Biden. Better say you step aside and we wish you a long life. President Museveni tumwagaliza obulamu obuwanvu alabeko ku Uganda empya ebyaddala. Swagala President afiire mu ntebe. Me as someone who grew up in a family of NRM, kyenjagala nti bwe mbanga mwasobola okututirawo UPE banaabana basome n'afuuka bonna basome, abasomera mu bonna basome kati bakolawa. Singa mwali mubatendeka kubeera mu byabufuzi. Where are they working right now? Sawa eno bakolawa. Kyekyaddala twagala tukibuuze. I want to call upon all NRM guys. Muddeyo mukebere ebintu byammwe muleme kufuuka ba Robert Mugabe muleme kufuuka. I want to tell you that twagala okubawa ekyokulabirako ate era temutweraliikirirako. All the politicians muyina enjogera egamba mbu mweraliikirira ku ggwanga lino mugenda direkeraani. Ware no more temuddamu kweraliikirira. We got a leader bye byaddala. Now we have a leader. Emabega kawo tubadde tweraliikirira nga ba generals bafuuse ba generals mulina eggwanga. General Gundi ayomba ne General Gundi. General Gundi ate yagenda mu FDC ayomba ne Kano Gundi. Be bali ku opposition. Kano Dr. Kiza Besigye ayombagana ne General Mugisha Muntu. Kati nga Kano ayomba ne General. Ne wajja General Kale Kayihura ng'ayombagana ne General Tumukunde abo bali mu security no bawulira nti General Gundi ayomba ne General Gundi ebyaddala awo tubadde tukalubiriziddwa nga tutya n'okuba nti nno tulowooza nti ba generals bagenda kutematema muli n'eggwanga but ware no more temuddamu kweraliikirira. Now we have civilian leaders who are willing to take on and generals can do the general thing. Ebyaddala ebyaba general tubibalekere era babeereyo mu military zaabwe ono military strategy and how to fight yet actually ne UPDF kati mbuufu yenyigidde mu bintu ebirala nga sports tulya UPDF biki ne tulya UPDF engineering brigade muzimba amasomero muyina timu y'omupiira kati mukola amazzi uzima mwenyigidde mu production kitegeeza baganda baffe kubana abamagye tebabeera bamagye nti robot zaava wa Mukama Katonda oba Elon Musk yaziweesa nedda n'abamagye babeera bakojja baffe bajjajjaffe tubaagaliza okubeera mu sekita eyo naye in times of leadership we need a leader, not dictators, not a king. King Museveni of Uganda who wants to declare himself a king. No, this is not a kingdom. And actually even us abaana abazalibwa mu NRM give us a fair ground
abasomera mu UPE naffe tubalage UPE kiyasobola otusomesa mu buweereza bw'eggwanga naffe tukibalage but how do you put up of course the education was not so good. We appreciate our country yasobola jitwa abamu tetwalisomye but if it gave us that education where do you expect us to apply the knowledge we got from UPE nemane mteka USE Universal Secondary Education at a level of senior 6 USCE Uganda Advanced Certificate of Education. Anyone who holds the power to serve in an elective position or an appointed position of government. Abamba aradisi tebasoma bakansala tebasoma nefena tugenda kola byabufuzi n'olwekyo don't worry abasajja abakulu abali BNRM including President Museveni, not even including okutandikira starting from President Museveni, don't worry. Right now we have a leader. Ebyadda tulina omukulembeze. Ne mwenarem mwenyini mwimu abakulembeze. So temukyatweralikirako eggwanga lijja kutambula. Actually nze muline eggwanga ne parliament engeri gyesinziza obubbi. Ne watali parliament omukulembeze gwe tulina ine eggwanga asobola okuliddukanya kubanga kyekiriwo. Kati eggwanga nali adda kufinga tipu ono buli yagala kasente agenda mu State House. Tewakyaliwo omuntu yenna alina kasente okujjako okugeze mu State House. Abantu abasalawo n'owulira the First Lady, we appreciate the First Lady for the work she has done for Ministry of Education, but we have more energetic people who can serve in the ministry, and the First Lady can asobola okuserving an advisory role. Jessica Lupo yavaayo katina serving over Vice President, bantu bangi nnyo basobola okuvaayo. The second style, the Joe Biden style can apply even to President Museveni, and your fellow Munnansi Bushwo veterans can step aside mulabe ebintu bino bwe bigenda okuddukanyizibwa. It was a special message for the President of the Republic of Uganda. Happy 80th birthday. We wish you a more tukwagaliza emyaka emirala mingi olabe ku Uganda empya bwe bubaka obwo. Abantu mwena abadde ku broadcast eno bubadde bubaka wa President Museveni mbajjukiza tubobo ine ebizibu ojja kuba ku 75022600 yasenga mukochi banafe abalina appointments ezitatuuka nkola ya Kinnansi ate era mu ngeri abalina ebizibu bino abaana tebakyakuwulira family yeyuza asobola okubaterereza family abantu mwena ng'omusajja yafuuka omusajja takyawulira bamugamba kata atunula kyamuli obanga omukazi akuliridde sente azimazeewo ajja kuyamba abikolereko ojja kuba ku 75022600. The last and special message goes to people banankyukakyuka minus the message I gave to people in diaspora. Banafa mu diaspora temuntu yiwaayo mubadde mu nsi ezina demokrasia bannaffe abali mu Canada mu USA abali mu nsi ezifugibwa obulungi abali mu Dubai abalaba ku nkulakulana esinga eyaffe temweyonjoyinga bwenjoyinza nkulakulana eri eyo newammwe esoboka mwenyigire mu nkyusa y'obukulembeze nga ate bitandikira mu mbwe enkyukakyuka gy'osaba Bobi Wine gwe gyetere wetandikira ku kyalo kyewammwe buba gwe mubbi enkyukakyuka ekulemye ku kyalo kyewammwe buba gwe otayagala kwogera abafunye ku ntegera y'ebyobukulembeze esinga ku ekyo njagala mugyenyigiremu era musobole okubanga mugitusomesa fe abasobola okugibeeramu mukakase nti ebintu ebyo tusobola okubikola ne tubituukirizira n'obukulembeze tusobola okujja mbaleme kubatiisa nti bano banaavaawo Uganda bajja genda nayo yaliwo Katonda bwe yayawula olukalu n'alwawula n'amazzi talina gwe yawa kyapa nti gundi yakitereka eno ensi yaffe muleme kugisuulira abantu balubatu batubbe batumalewo nga musirise n'olw'ensonga eyo everyone kikukwatako teweekweka mbu ate ffe twagala byabufuzi obeera mu buyabuya buli kintu kyonna kideterminingibwa ani akulembera ggwanga na direction kijalikwata buli lwagitwala mu sectarianism mweyuzeeyuze era mujja kumala mweyuzayuza buli kaseera bwekityo bwe kibeera ensi eno taata w'amaka akulidde amaka bwakulira okusooba ekiro nga benva abaana bagenda kukola ki abaana ne balaba taata ng'asooba mu kizikiza agenza akuttemu ekifi olwo abalala bakole ki n'omwana bw'omusanga kitegeeza kyasulamu kuba kivooko kuba gwe taata gw'okulembedde ababba enva mu kizikiza n'olwekyo mbakubiriza muliteete ekitangaala ate mubeere enkyukakyuka eyo gye mwagala okuba mbasibudde mu kitundu kino nja kuba mbalaba mu puroguramu endala.